The enemy has struck at the heart of our empire. A puny contingent of their soldiers has been captured here on Gilra. This incursion was an act of desperation. The hairless apes now flail about knowing that they are beaten. They have failed their race utterly. There will be no interrogation. Do what you will with them. Disintegration. Silence. My brethren, they are not warriors, but maggots. Only one of them is worthy of being treated as a warrior. The one they call Angel. Still defiant, Träger. If we were to offer coexistence with your kind, would you not accept it? The Gilrati do not coexist. No, and now that the tide has turned in this war, your defiance is a pathetic and useless gesture. You bore me, monsieur. Disintegrate me so I might join my comrades. Disintegration is not for you. Your fate will be different. The human cannot appreciate the honor that I am about to bestow her. She is not only a great warrior, but her lair mate is the heart of the tiger. Rest in peace. Peace? Have we ever known anything like that, Paladin? Not for a long time, laddie. First the tiger's claw, now this. Enough. You are not to blame for either. Some would disagree. This is Colonel Christopher Blair. Report to Admiral Tolwyn. The wreckage of the Concordia has been located on Vespus off the Mistral coast. Evaluation. Total loss. You can't live your life for the approval of one man. Any word from Angel? None. Is that the official line? I know how much she means to you, laddie. Sir, did you say the victory? Is there something wrong with your hearing, Colonel? No, sir. It's just that The TCS Victory is a fine carrier with a long history of service to the Confederation. Yes, sir. A very long history, sir. Ship assignments aren't open to debate, Colonel. Of course, I realize that the accommodations may not be what you're quite used to. Well, sir, I didn't mean to suggest that. The Victory will benefit greatly from having a wing commander of your stature and experience. Thank you, sir. But can't we at least discuss the... Now that we have the Kilrathi on the run in both the Gardel and Morpheus systems,
I can afford to shift you to the victory in Orsini. What I am trying to tell you, Colonel, is that things are looking up. The Confederation has been making some very positive strides. Dismissed. Sir, about my request. Yes. But it came as a bit of a surprise to me. As you know, Colonel Devereaux's status is on a need-to-know basis. Your shuttle is waiting. Yes, sir. Despite recent losses in several densely populated sectors, Confederation spokespeople insist that humanity maintains the upper hand in its galactic struggle with the Karathi. However, our sources document a consistent underreporting of Karathi incursions, as well as civilian and industrial losses. There are even reports of Confed plans for a doomsday evacuation of Earth, replanting the seeds of humanity in a distant galaxy. The question is, who would go? Who would be left behind? And most importantly, who is making these decisions? Welcome to the TCS Victory, Colonel. Thank you, Captain. Better known as Tin Can Sally. It warms my heart to see you again, Colonel. But I must excuse myself now, as your duty here takes precedence over our catching up on old times. Thank you, Hobbs. We'll talk later. Yes, I know what you're thinking. She's no Concordia. Well, neither's a Concordia anymore. Yes, terrible loss. My sympathies. However, you're in my home now, and I'll expect you to wipe your feet every time you come in. I've been with the Victory most of my career. I was communications officer during a maiden voyage. Well, sir, I'll admit I wasn't looking forward to the assignment, but now that I see you have a pilot as fine as Ralganar Hollis on your crew... Hobbs? Yes, he's my second in command. He's not flying? At his request. I know all about his exploits with you, Colonel, but here no one will fly with a Karathi on his wing. What about his exemplary record? That must stand for something. It was his request. Captain Eisen, I'm not going to tell you how to run your ship, but I am going to insist that Hobbs is reinstated to the flight roster immediately. Well, that's admirable, Colonel, but who... I will, sir. I'll fly with him. He's the best wingman I've ever had. Jo moin Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 3. Sollte man eigentlich sagen, tut man aber nicht, denn das ist immerhin die erste Folge. Wir spielen ab sofort Heart of Träger. Und, oder Heart of the Träger, Entschuldigung. Ja, der dritte Teil der Wing Commander Serie brachte jede Menge Neuerungen mit sich, wie wir sehen können. Wir haben Echtschauspieler,
Cutscenes und Intros und das waren jetzt echt alleine nur das Intro 13 Minuten. Das ist der absolute Hammer. Da hat sich für damalige Zeit jemand echt sowas von selbst übertroffen. Das begründete eigentlich den Ruf von Donnerhall, den Chris Roberts auch heute noch genießt. Fakt ist auf jeden Fall, wir sind in der Schlussphase des Karate-Krieges. Man macht sich gegenseitig fertig und schenkt sich überhaupt nichts und wir sind mitten drin. Ja, wir sind jetzt auf der TCS Victory angekommen. Wir haben ab sofort auch deutsche Untertitel. Ich kann die im Intro nicht ändern, das ist das Problem dabei. Leider, wir spielen die DOSBox-Version von GOG und ja, so richtig hat das leider nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber als erstes sprechen wir jetzt erstmal mit Hobbs. Was ihr hier jetzt halt eben auch seht, immer wieder. Sag ich gleich. You're looking fine and fit. Does this war agree with you? Yeah, like a pair of busted wing flaps. But it's great to see you, buddy. And how is the fine pilot and comrade Angel? I don't have a clue. I haven't heard from her in a while. She's on some damn covert op for Tolwyn. But hey, I got good news for you. I put you back on the fly roster. But I requested... Never mind that. I want you with me on my first mission. Well, there are many brave and noble pilots here. Yeah, but when my life's on the line, I want a wingman I can trust. I shall try not to disappoint you, old friend. Ja, was ich sagen wollte, leider haben wir das zwischen diesen einzelnen Ach, ich will doch nicht normal mit dir reden. Haben wir es zwischen den einzelnen Cutscenes, dass wir immer diese kleinen Ladehake haben, aber da können wir leider nichts dran ändern. Das ist nun mal so. So, jetzt sind wir im Aufzug und guck mal, wen wir da haben. Da haben wir schon das erste Mitglied der Crew, nämlich Rollins. Sprechen wir mal mit ihm. Lieutenant Rollins, comm exec, welcome aboard. You get the pep talk from the captain yet? Something like that. Well, the good news is it won't take too long to shower off the bullshit around here. Captain Eisen seems to believe in his ship and his crew. And that kind of attitude's good for morale. Yeah, well, you haven't been monitoring transmissions like I have. If you did, you'd jump sector in a nano. Play along with him. Gut, und jetzt geht es nämlich halt eben auch da so weiter, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, halt eben auf diese Aktionen, die die Leute machen, zu antworten. Und je nachdem, wie wir das tun, hat das Einfluss darauf, wie dieses Spiel weiterläuft. So, wir werden hier jetzt mal den Netten spielen. Are you saying Command's hiding something from us? Well, I can't say for sure, Colonel. But if you want the straight dope around here, you check in with Radio Rollins. Might even save your life. Alter Aluhutträger, ne? Was ich halt eben auch gemacht habe, ich habe die Transitions ausgeschaltet. Liegt einfach daran, wir brauchen nicht noch zusätzliche Wartezeiten dadurch zu akkumulieren, dass wir halt eben entsprechend hier immer auf diese Übergänge warten. Und deswegen, also das ist auch halt eben nur der Fahrstuhl, der da hin und her fährt und all solche Geschichten, die fallen dann weg. Und dadurch sparen wir so ein bisschen Zeit. Okay, da ist so ein bisschen Gift im Raum, wie ich finde. Hey, Hobbs. How about going around with me? Bet you a week's pay on one hand. Thank you. No. So, dann gucken wir doch mal. Wir wollen mit Vagabond erstmal sprechen. Welcome aboard, sir. You want to play a hand? Since you're the rookie on this boat, I'll let you call the game. Not much for protocol, are you? No, formalities tend to be forgotten when you spend most of your time just trying to survive. What little spare time we do have, we fill up with other things besides practicing our salutes. Well, I guess you have to adapt to your surroundings. Don't I know that? It's an art, really. No wonder they call you Vagabond. Been doing your homework, I see. Yeah, I've knocked around some. And yet your combat file is surprisingly brief. What's with the big gaps in your bio? Can I help it if Confed decides to blank my data? He's got a point. Ja,
Sometimes HQ is as big a mystery to me as the enemy. We got a lot of good people here, Colonel. Even those of us with incomplete bios. Just give us a chance. Ja, hat er ja recht. Ne? Ich bin ja auch ein netter Mensch, so ist es ja nicht. Und jetzt gehen wir hier nochmal zu den Schlafkujen. Da ist hier jetzt momentan noch nicht so viel zu sehen, wird es glaube ich auch gar nicht. Das ist eigentlich nur mehr so ein lüttes Ding immer am Rande. Hello, mon ami. I hope the fight goes well for you and all the others on the Concordia. Nein. I'm about to set up for a covert operation with Admiral Tolwyn. So I'm afraid we might be apart a little longer. But always remember, je t'aime. I love you. Ja, ich weiß. Es geht mir nicht anders. Meine Güte, ja. Ach, was sollen wir machen? Okay, gehen wir mal zurück zur Freizeit, dann wieder in den Aufzug und zur Brückenebene. So, da sind wir auch schon. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal einer, schau, wen haben wir denn da? No, I don't have anything better to do, okay? So, I pulled into a tight loop, locked onto that cat's tail, fired off a heat seeker, boom! Turned him into kitty litter. It was a... All right. Well, well. If it isn't the Colonel. Uh-huh. I'm sorry. I couldn't make your welcoming party. Well, I guess you had more pressing maneuvers to undertake, maniac. When duty calls, I'm there. Women like the smell of success. Uh-huh. You know, I'm surprised you haven't been blown out of the sky by now, maniac. By friendly fire. Some people appreciate my flying style. I do what's necessary to win, okay? Suppose you're still flying with one eye on the regs manual? I don't take stupid risks. Yeah, speaking of stupid, I also heard you put Hobbs back on the flight roster? My. Word travels fast on this topic. Never understood what you saw in that cat. Simple. I need a wingman I can count on. You can't trust someone who will kill their own kind. Who I choose as my wingman is my prerogative. It's a privilege of rank. I'll bet you stay up late nights just polishing it, huh? No, as a matter of fact, I have majors who do that for me. The difference in our rank is a formality. We both know who's better in the cockpit. Yeah, we do. Gib's ihm! Zeig's der Drecksau! Let me tell you that story again. So. Ja. Ach ja, was soll ich dazu sagen? Oh, Flint, Hallöchen. Ganz alleine? Oh Mann! Kann ja nicht angehen. Na gut. Dann gehen wir eben zum Aufzug, fahren zur Flugebene, da sind wir auch schon, und gehen in die Kommandozentrale. Ah, come in, Colonel. Time to put that reputation of yours to the test. Confed intelligence tells us that the Karathi presence is growing here in the Orsini system. You and your wingman are to fly routine patrol of these 3 zones, sweep the area of any hostiles you may encounter. Understood? Completely, sir. Okay, also erstmal eine ganz normale Standardpatrouille. These are the mission objectives. Oh, and one last thing. So, jetzt ist halt eben das was Neues. Wir suchen uns unseren Wingman aus. Momentan gibt's halt eben nur einen, nämlich Hobbs. Und dadurch, je nachdem, wie wir uns jetzt mit den anderen Geschichten hier anstellen werden, werden weitere Piloten mit dazukommen. Aber erstmal haben wir nur ihn. Hobbs, you're on my wing for this one. Dismissed, and good luck.
So, das ist die gute alte Rachel. Chief Tech Rachel Coriolis, welcome to the Victory, Colonel. Heard you're flying with Hobbs on this one. You got a problem with that, Chief? No, sir, not at all. I think it's about time. That cat's one hell of a pilot. Here she is, one Hellcat 5. She's prepped, primed, loaded, locked, and ready to kick some ass. Thanks. What about ordnance? It's all taken care of. The captain downloads the mission specs to me. I dope out the weapons requirements, so you're set to go. Oh yeah? In the future, Colonel, you have the option of choosing your own weapons. Or you can trust my judgment and fly with my default loadout. I promise, Colonel, never to disappoint. Nom nom nom. Okay, so, also, ja, die Rachel, die macht eigentlich auch sogar einen sehr guten Job. Die packt raketentechnisch eigentlich auch wirklich immer das drauf, was wir so brauchen. Deswegen werde ich mich großenteils auch auf sie verlassen. So, und da ist die neue Möhre, die Hellcat 5. Wir werden keins der Schiffe aus den ersten beiden Spielen wiedersehen. So, es wird Schiffe geben, die sind ähnlich wie die alten Schiffe, aber sie werden nicht mehr also eben nicht mehr die alten Schiffe wie Rapier und Konsorten dort sehen, sondern ab jetzt gibt es halt eben entsprechend neue. Hellcat ist ein ganz solider mittlerer Jäger. Damit kann man so das eine oder andere dann durchaus machen. Okay, so, dann geht's auch schon mal los. Obwohl, ich lasse meine Energiezuteilung einmal so, wie sie ist. Wir nehmen Fullguns, Imreg Missiles. So, und jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, weil das Interessante ist, wir haben, ich habe jetzt das erste Mal meinen neuen Arcade-Joystick im Einsatz. Sehr schön. Ich habe meinen Arcade-Joystick, wie gesagt, das erste Mal im Einsatz. Obwohl, warte mal, pass mal auf, mach mal volle Kanne auf die... Nein. Power. Zack. Und den da? Nein. Den. Ach, Schande. Ich habe nur das englische Manual und das mit einer deutschen Tastatur ist die Hölle. Waffen. Ich will die Waffenenergie erhöhen, genau. Die Zuteilung für die Waffen, bitte. Nö. Ach, ist egal. Kriegen wir jetzt auch erstmal so hin. Legen wir los. So, und ja, ich benutze jetzt meinen Arcade-Stick zum ersten Mal, weil mein Joypad irgendwie nicht so richtig will. Break and attack. Engage an enemy now. So, dann holen wir ihn uns mal. So. Auch hier gibt's wieder ein ITTS. Jojo, halt im Mund. Wo ist er? Da. So, und was für unsere Schiffe gilt, gilt auch für den Gegner. Also, wir haben hier ausnahmslos mit neuen Schiffen zu tun. Was aber auch das Ganze halt eben, wie ich finde, sehr interessant macht. So, lass mal gucken, wie sieht's denn aus? Was habe ich denn hier jetzt angestellt? Okay, nein, ich will das nicht kalibrieren. Blödsinn, geh weg. Shift C. Ah. Hobbs, wie sieht's aus? What's your status? I'm happy to report that I've suffered no damage. Das ist gut. Komm, fliegen wir weiter. So, hier ist nichts los. Alles klar. Fliegen wir weiter zum nächsten Nervpunkt. Sighted enemy craft, Colonel. Break and attack. Engage an enemy now. Oh? Halt, warum ist mein... Oh nein! Die Verdammte Hacke! Dadurch, dass ich die Kalibrierung nicht richtig beendet habe. Okay, könnt ihr euch jetzt gerne nochmal angucken. Wir müssen es zentrieren. Einmal nach links oben, einmal nach rechts unten. Das sieht gut aus, wunderbar. So, jetzt müsste ich wieder das Ding einigermaßen pilotieren können, oder? Ja, wunderbar. Meine Güte, was für Chaos.
Ja, weil die sich aus dem Raum geholt. Hier, komm, mach ihn weg. Mission objectives accomplished. Okay, wir haben keine Gegner mehr. Alles klar, wunderbar. Auf geht's, ab nach Hause. So, da ist die TCS Victory. Ups, ich bin zu weit weg, hä? Need clearance, TCS Victory. Excellent work, Colonel. I can see now that your reputation is well deserved. You cleared for landing, Colonel. So, wir fliegen jetzt hier auch wirklich richtig rein. Wir müssen hier jetzt richtig landen. In Anführungsstrichen richtig landen. Wir müssen halt eben in die Schneise rein, in das Hangardeck und dort dann halt eben entsprechend abbremsen. Auf die Art und Weise kann man natürlich in Verteidigungsmissionen noch einige sehr lustige Manöver fliegen, indem man dann da volle Kanne durch das Hangardeck knallt, während die Gegner halt eben dann zerschellen. Alles schon gemacht. Ja, ich landete meistens eher mehr selber an der Außenwand, als dass ich entsprechend es schaffte, mich da durchzueiern. Also von daher ist nicht unbedingt zu empfehlen. Pretty slick flying, sir. Thanks, Chief. So, und das ist es dann auch für die erste Mission gewesen. Die erstmal jetzt zusammenzuschnibbeln wird sowieso noch ein Riesenspaß. Weil ich das halt eben entsprechend erstmal so, zack, und dann würde ich das Ganze gerne speichern. Mission 1. Wunderbar. Zack, Spiel gespeichert. Prima. So, sehr gut. Und zurück. Und zum Schiff. So, und dann geht's jetzt entsprechend beim nächsten Mal dann hier weiter mit dieser Mission. Wir werden auch hier dann erstmal wieder die ganzen Gespräche machen und dann am Schluss logischerweise die Mission in der erschienen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.